Goedemiddag allemaal, welkom op dit middaggesprek. Een middaggesprek met inderdaad een steeds groter wordend publiek, dat is fijn. We komen weer buiten en ontmoeten elkaar met minder gêne. We drukken elkaar opnieuw de hand en we omhelzen elkaar weer, misschien wat aarzelend, maar de begroetingsgewoonten herstellen zich. We genieten meer argeloos van een vrij zonnige lente, zonder restricties, maar COVID is niet verdwenen. Heel wat mensen in onze omgeving raken besmet, maar zijn niet ernstig ziek, waardoor we de indruk hebben dat COVID iets wordt zoals een verkoudheid. Alleen de quarantaineregels zijn nog hinderlijk. Ik weet niet hoe onze gastsprekers over deze subjectieve interpretatie denken. We kunnen het hen straks vragen. We hebben hen uitgenodigd om te praten over de doeltreffendheid van vaccins. De wedloop om ze te ontwikkelen ging razendsnel. Nu we allen gevaccineerd zijn, is het tijd om de balans op te maken en te bekijken hoe die verschillende vaccins werken en wat hun voor- en nadelen zijn. We vragen het aan Kai Dallmeijer, werkzaam aan het Laboratorium voor Virologie en Chemotherapie, aan het Rega-instituut van onze KU Leuven en aan Johan Feveri, emeritus hoogleraar van de faculteit Geneeskunde, tot 2018 werkzaam in de afdeling Hepatologie van onze universitair ziekenhuis. We vragen hen welke vaccins het best beschermen en welke toekomstscenario's er zich aandienen. Kai Dallmeijer zal spreken in het Engels. Ik veronderstel dat hij Duitsstalig is voor een moedertaal. Zijn interventie zal dus in het Engels zijn, maar hij verstaat heel goed Nederlands, dus wanneer u vragen wilt stellen, kan u dat dus doen in het Nederlands. De uiteenzetting van Johan is gewoon in het Engels. Ik geef u graag het woord. Ja, dank u wel ook voor de uitnodiging. En het is echt een eer en genoegen hier te mogen zijn om met jullie te discussiëren. En ook als je weet dat in de kapel boven een mooi concert plaatsvindt, dat is echt een eer hier te mogen zijn. Yep. As the chairman already introduced, I'm working at the Rega Institute in the division of virology, where we're working since about 15 years on a new vaccine pipeline, developing new vaccines for old, new and emerging diseases. So we have been heavily involved also in COVID when it popped up from the unexpected. And in the second half of the talk, I will show you also a bit what we learned from it. You know, there are fantastic vaccines. We will come to that. We will do the presentation shared, so we will switch speakers, so they should be lively. And can you speak a little bit louder? Oh, sorry. Yeah, absolutely, yes. We will first introduce what we have, and then we will also try to point out what we need for the future, and how happy we are with that and our concerns. To start with coronavirus, as we call it now, corona simply actually is this SARS-CoV-2 or severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 is a kind of the ugly sister in a continuum between viruses we knew for long, causing common cold, verkoudheid, snot nose, all these things you have but really don't suffer from, and very severe infections caused by the so-called SARS or MERS coronaviruses. These are deadly diseases which manifest themselves mainly in the lower respiratory tract and cause then discompensating pneumonia. And you die in short time from having no breath and a cytokine storm, so you completely decompensate. These common cold viruses are mild. What is special with SARS-CoV-2 causing this coronavirus disease 19, so the disease caused by this virus which popped up in 2019, is that it's an upper respiratory tract, and then it may move in a second phase to the lower respiratory tract. Therefore, most of us are happy and kicking when we get the infection. We go to work, we go with the public transport, we go
to the dancing club, but we can already transmit to our friends, colleagues, and environment. But then it may manifest deep in the lungs, and then this causes why it's a public health disaster, or it caused a disaster here, and it still causes a disaster worldwide. The virus is a fairly typical and simple RNA virus, and it has a typical lifestyle. So the virus attaches to one of our cells in the body, and then it's taken up, which is called here endocytosis, in a small vesicle like the cells usually takes up nutrients. For that, the virus needs to contact on the cell surface a certain molecule called ACE2, and it's nice because nowadays everybody is an expert in virology. You have read in the Standard, in the Date, you get it in the news daily, and you have all the experts, Hollywood stars, football players, dance teachers who teach you a lot about virology. So after this first step, when the virus managed to enter the cells, then it starts to conquer the cells. So there it releases its genomic information, an RNA, which is then handled in the cell as something endogenous, like the virus uses here to produce its own proteins. These proteins then use the RNA to make more proteins, to make more RNA, and at the end it assembles to new virions, so the virus particles, which are released. And then it's a full cycle, and as you see, it's an amplifying cycle. Therefore, we need one droplet to inhale, and from that we can get a full infection throughout the body, and mainly in the lungs, but throughout the body. And in principle, each of these steps could be a target for a therapeutic intervention. And now, after 2 years, we have already some drugs which inhibit at certain stages. At the stage where the virus needs to make its own proteins, there is a drug called Paxlovid, which inhibits this step. Later on, there are inhibitors which inhibit the virus genome amplification, molnupiravir, for instance, and there are antibodies. All these drugs are given in a treatment setting or to prevent that somebody gets ill. So with this, we are fundamentally different from vaccines. And there I allow myself to introduce this slide. I hope after our presentation, at the end you will understand a lot of that. So I will almost skip that and go immediately to allow myself to give you a crash course in vaccinology. So, as I said, vaccines are fundamentally different from other drugs because, and this is the definition by the World Health Organization, they actively induce immunity. That's a vaccine. So you don't give, in this case, an antibody, but you ask your body to make antibodies. And all other miracles Johan will introduce in a minute. And at the end, what does the job is a vaccine. So this is a very simple functional definition, and the holy grail in the vaccinology is the so-called antigen. Basically, the question, what is the active ingredient in a vaccine which allows the body to mount immunity? And for that purpose, in the last 10, 20 years, there have been developed several platforms, meaning means to make a vaccine. And this is where we now witness for the first time in human history that they have been employed almost all at the same time, and we now have the fantastic chance to compare head-to-head in their real-life performance. And also there are some which have never been used before, and therefore a lot of scare is in the public. Okay, choice of antigen. So basically we have a pathogen, you know, this artistic, beautiful view of this almost like an artifact, how these viruses look out, the SARS-CoV-2 virus. And they have this mushroom-like extrusions from this virus particle, and we will focus mainly here on this S protein or spike, which means nothing else but extrusion, spike. And the vaccinologists ask which part of this virus is the right brick or the right building block
to make a vaccine, so the choice of the antigen. And then we have different plans to build a vaccine. And the question is really how to do that, to end up with something which at the end is a vaccine. And in fact, there have been several answers to this question, and I will name it along with the products which are currently used to fight the COVID pandemic. The very oldest and very successful approach is use the virus as it is, grow it, you can do this in the lab, and then kill the virus, that it has only its proteins anymore. And this has been used for decades. For instance, Louis Pasteur started with that. With the rabies vaccine, we use hepatitis A vaccine based on the same. And the product here is Sinovac and other products produced mainly in Asia and have been used at a huge number of people successfully. A bit more sophisticated, but still very old approach. And this is a drug which has been very recently licensed in Europe. It's from Novavax. There, it's only one part of the virus used. Synthetically made in, for instance, yeast. It's almost like brewing beer. And then isolating these parts, and this is focusing on a particular protein. In this case, it's the spike protein. And this resembles very much what we use since decades for hepatitis B virus, or partially even for the influenza, so the Grippe-Prick we get every year. And there are others following the same principle. What is unique here already, and what is special here already, is that this vaccine and also the others I will introduce exactly only one antigen from the COVID protein, only this S or spike protein. So they limit themselves to a certain part of the virus to target the entire virus, basically. Then we all know the BioNTech, Pfizer, and Moderna mRNA vaccines. What they do is a clever approach. They don't care how to make this protein. They just make synthetically an mRNA, so a messenger RNA, which once introduced in our cells behaves like our health cells do usually. It makes the protein itself. And this is a big drawback. mRNA is one of the least stable or most fragile biomolecules. So once it's in the body, it's almost immediately degraded. So there's a lot of science and knowledge and tricks in it to make it work at all. And as we all witnessed, we had to go to the Brabantal or somewhere to a vaccination center because the instability means it has to be cooled at minus 80 degrees. So nobody, even a pharmacy, does not have this on a regular basis available to handle these drugs to keep them active. And then finally, and this is, is a group of of vaccines which use another virus as a Trojan horse. And in this case, these are all adenoviruses. These are also viruses which usually call, if at all, mild disease in humans, also some respiratory. But these are completely dismantled, so there is only the empty shell of the virus, but it can bring in the genetic information again for the spike protein. And there are, the first one was the so-called Sputnik V, but also AstraZeneca, and then the Johnson & Johnson vaccine produced here in Belgium. They follow the same principle. So I think I explained that basically all vaccines target the same, based on different platforms. And what you see here, and this are data from early spring this year, that these vaccines have been used at an enormous amount. So you see which product has been used, and this is in billions. Yeah? So for instance, Sinovac, Pfizer, they have been used 2.5 billion times. And just to put it in a frame, before Corona, worldwide, all vaccines produced and used were less than 5 billion per year. And now in 2 years, we made only for one indication, Corona, 11 billion doses, and they have been delivered to 11 billion doses now. Of course, half the world population is now vaccinated. And there are others which had problems, not necessarily because they were not good, but they, for instance, were too complex to make. And this is, for instance, the case of the Sputnik V.
the Johnson & Johnson somehow failed in the long-term protection, but we will come to that later. So now this comes to the, after I said the holy grail, it's a holy cow in the vaccine field. It's the so-called vaccine efficacy, and there are many myths about this. And I think this is something which is very important to understand, because we always, in the country where I grew up, in Germany, people rejected to take a vaccine because they read somewhere that vaccine efficacy is lower for one than the other. And it's very unfortunate, as we will see later. But it is a measure which is defined mathematically after analyzing data in a clinical trial. And I will explain on one example how this looks like. And these are data from the first trial on the BioNTech vaccine, which was actually the first vaccine on the marketed here in Belgium. So the trial design was as such: you have 40,000 volunteers. Half of them get the vaccine, half of them get just saline. And then neither the nurses, doctors, or the volunteers know what they got. So it's a double-blinded clinical trial, controlled because we have the vaccine versus the placebo, so we know if there's effect only of the vaccine. And then the study was almost stopped, or it was designed as such that after 200 cases of COVID, it will be unblinded. And then we can see how many of the vaccinated are affected still, and how many of the non-vaccinated are kind of victims because they did not get the vaccine. And so it's a very simple calculus, 100%, and then it's the cases of vaccine failure are subtracted from that. What you see in the Pfizer study is that indeed the red line is those vaccinated, and it's a cumulative cases, a number of cases, so that you see a steep blue line raising over time. So you could almost count every day a non-vaccinated got infected in this particular setting, and only after 2-3 weeks it was clear that it's better to have a vaccine in this case. But if you really look at the numbers, and also how it's calculated, it's immediately that these values are to be taken with a grain of salt. For instance, Moderna, Pfizer, they had about this 95% efficacy, meaning in these 200 people out of the 40,000, 10 people got infected despite they have been vaccinated. Okay? So it's based on very, very, very small numbers, and from this is extrapolated to our 8 billion human beings. And of course there are follow-up studies, but based on such data, these vaccines are licensed for good reasons. And there's a strong mathematics and statistics behind that. If you could look then at a vaccine, for instance, the AstraZeneca Oxford vaccine, they had about 75, and this means already 50 out of these 200 were vaccinated. So it's, and then Sinovac, which is the most used vaccine worldwide, had only 60%, meaning almost as many vaccinated as non-vaccinated got already infected despite vaccination. And finally, a vaccine that is 50% efficacious has, it does not matter anymore. And if you to compare with your, als je een houtkachel thuis hebt en die heeft een rendement van 50%, en als je die stookt, wordt je kamer warm. Maar hier stook je zonder warmte te genereren. This is exactly this misconception of vaccine efficacy in our layman's terms. And this makes also very difficult, based on these studies, to compare performance of vaccines in real life. And this real life, this is what of course matters, and therefore it's distinguished between efficacy and efficaciousness, and this counts, of course, on the population level. So, if I already introduced efficaciousness, vaccine safety is of course of big concern, and also this is a concept which is hard to understand. But if you compare it to any other drug, each drug has an action, or actually has many effects. Some of them are wanted, others are not wanted. And in such case of vaccine safety, you look, what is the benefit after you get the vaccine compared to if you would not get it? And in very small numbers,
if you conducted corona non-vaccinated, you had a 1 in 100 chance to die. With a vaccine, you have something about 1 in 100,000. So it's an easy calculus. The chance is 1,000 to 1,000 times less if you are vaccinated. And of course, you may get fever, you may get headache, all kinds of misery from the vaccine, which you may get also from the disease, by the way, and there will be data later coming. So, because there's a lot of dispute, is it safe to get a vaccine? Correlate of protection, and we have to watch the time, is what is measured in such studies. Is there anything the clinician can see in a volunteer or in a patient from which you can conclude you are vaccinated and you will be protected against later exposure? I would like to give at this point to Johan. Om te begrijpen hoe een vaccin werkt, is het eenvoudigst van te kijken wat is ons afweersysteem ten opzichte van iets vreemd. Of dat vreemd een cel is, een virus, een tumorcel, transplantcel, het is allemaal hetzelfde. Dus ik heb dat wat vereenvoudigd, dus je hebt eerst, maar ik heb het hier toegepast voor een virus. Dus dat virus wordt herkend door een groep cellen die wij dendrocyten noemen. Dat zijn de detectives. En die dendrocyten capteren het virus, maken daar stukjes van en presenteren op hun oppervlak een van de kenmerken van dat virus. En dus in dit geval presenteren ze het spike-antigen. Dat wordt dan herkend door een T-helper lymfocyt, dus CD4, CD8, dat zijn nummers afhankelijk van eiwitten die op de celomwand gekarakteriseerd worden. Men heeft 20 jaar geleden gevonden dat iedere gekernde cel ergens bepaalde eiwitten presenteert op zijn oppervlak. En men heeft dan een klassificatie gemaakt. En dus de lymfocyten kan men klassificeren in T-helpercellen, T-cellen die zijn verschillend van de B-lymfocyten. En dan heb je in de T-cellen CD4 en CD8. Eerst komt dus de CD4 in actie en die stuurt cytokines, die stuurt signalen uit naar de andere. En onthoud, het meest voorkomende signaal is interferon gamma. Er is ook interleukine 2. En door die signalen activeert die andere cellen. Eerst de B-lymfocyten en die zijn dan tenslotte verantwoordelijk voor de vorming van antistoffen. Antistoffen hechten zich vast aan het virus en dat complex wordt kapot gemaakt. Maar ze activeren ook CD8 T-lymfocyten, wij noemen dat de effectorcellen, en die produceren celdodende producten. Dus we hebben twee manieren om een virus of een vreemde cel kapot te maken door cytokines, dus producten die de cel volledig kapot maken, of door antistoffen. En dan in de twee gevallen worden geheugen-memory T-cellen gemaakt voor een latere herkenning. Het verloop van een SARS-virus-infectie, heel snel binnen de 7 dagen activatie van die T-cellen en dan daarna gevolgd door activatie van de B-cellen en dan komen de antistoffen op. Hoe kunnen we dat nu meten? Dus het T-cel-antwoord, dat het eerste is, kunnen we meten voornamelijk door interferon gamma en interleukine 2. Dus die twee producten die de T-helpercel produceert. En dat kan gemeten worden door uit het bloed mononucleaire, de cellen met één kern te isoleren. En dan kan men die kleuren en kijken of er interferon geproduceerd is of niet. Of men kan ze in een proefbuisje in contact brengen met bijvoorbeeld in dit geval
het spike-eiwit en kijken, beginnen ze interferon gamma te produceren. Of men doet het nu meer, gewoon het totale plasma te nemen, het totale bloed te nemen, voegt daar spike-eiwit aan toe en ziet hoeveel cytokine interferon gamma dus geproduceerd wordt. Dus de T-celantwoord wordt vooral gemeten door de productie van interferon gamma. Antistoffen meet men op een totaal andere manier met kits. Nu, je moet een onderscheid maken tussen de antistoffen die gewoon alles binden van het virus en die zijn minder belangrijk. Belangrijk zijn, en daar kan je verder over spreken ook, de neutraliserende antistoffen. Die binden zich dus op het domein dat dus via die AC, angiotensine converting enzyme, binnengaat. Dus dat is die angiotensine converting enzyme, waardoor het virus ingang neemt in de cel. En dus neutraliseerde antistoffen zijn dus antistoffen die verhinderen dat het hieraan koppelt. En die is dus de intrede in de cel verhinderen. En dat zijn dus de belangrijkste. Hier een onderscheid, een verzameling van een 5-tal studies, waarbij men bij patiënten van zo'haast de symptomen vertoonden, om de 3 dagen bloed heeft genomen, gestockeerd en dan achteraf bekeken wie wordt ernstig ziek en wie wordt niet ernstig ziek. Dat zijn 5 studies die ik samengevat heb. En u ziet hier de interferon bij een milde ziekte en bij een ernstige ziekte. Men heeft dus achteraf die 2 groepen gesplitst. Men ziet dus bij een milde ziekte heb je heel snel interferon gamma productie. Bij de ernstige ziekte laattijdiger en veel minder. En hetzelfde, neutraliserende antistoffen, grote hoeveelheid, snel, hier weinig. En dat uitzicht dan wanneer men metingen doet. Hier heeft men dus veel interferon gamma, veel interleukine 2, veel interleukine 10, wat een beschermend cytokine is. En omgekeerd weinig TNF-alpha en interleukine 16, die dus ontstekingsmerkers zijn. En dus de cijfers zijn eigenlijk zeer frappant. De vraag is natuurlijk, waarom ontwikkelt iemand veel interferon gamma en een ander niet? En dat bepaalt dus de manier van reageren. Wanneer we nu kijken naar vaccin, de Sky heeft uitgelegd dat eigenlijk die verschillende methodes allemaal tot doel hebben om dat S-eiwit in het lichaam te brengen. En dat wordt dus door ons lichaam herkend als iets vreemd. Dus door die dendrocyten gecapteerd als vreemd, gepresenteerd aan de T-lymfocyten. En dus dat mechanisme dat we daarnet gezien hebben, treedt in gang. En dus op basis van de vaccinatie produceert ons lichaam eerst interferon gamma, interleukine 2, en dan activeert het de B-lymfocyten om antistoffen te meten. Sorry. Daarnet hebben we gehoord hoe efficiënt vaccins zijn. Dat was uit testsituaties, 40.000. Maar dan is de vraag, hoe is dat in realiteit? En ik heb hier een 30-tal studies samengevat en dus vergelijking gemaakt. Dus geïnactiveerd virus, eiwitvirus, vectorvaccins, mRNA. En dan onderscheid, want men heeft dat veel te weinig gedaan, een onderscheid maken tussen beschermt het voor infectie of beschermt het voor ziekte. En u ziet duidelijk dat het voorkomen van besmetting altijd veel lager is dan voor ziekte. En dus de meeste vaccins zijn vrij goed
om te beschermen tegen intensive care opname of tegen overlijden, maar veel minder goed tegen besmetting. En ik vind dat men dat niet genoeg beklemtoond heeft. Men heeft gezegd vaccin en het is allemaal in orde. Nee, vaccin beschermt u niet tegen, of gedeeltelijk tegen infectie, maar beschermt u wel tegen hospitalisatie. Die onderste had ik hierbij gezet, omdat in Hongarije heeft men eigenlijk 5 verschillende soorten vaccins. Ze hadden goede relaties met Rusland, hebben dus ook Sputnik gebruikt en vandaar hebben we gegevens over Sputnik, want voor de rest, het is niet omdat ik geen Russisch kan lezen, maar er wordt weinig over gepubliceerd. Het is ook zo dat er heel weinig wordt gevaccineerd in Rusland. Dit is een verzameling om een beetje de heterogeniteit. Want wat opgevallen is, enerzijds, wanneer iemand een infectie doet, dat zijn neutraliserende antistoffen, dat er een enorme variatie is, individueel. Wanneer men gevaccineerd wordt met dat is Moderna of met Pfizer, een enorme variatie van antwoord. Dus individueel is er een enorme variatie van productie van antistoffen, van productie van interferon, dat hebben we daar straks ook al gezien. Een grote individuele variatie na infectie en na vaccinatie. En dan een tweede zaak, dit zijn mensen die geïnfecteerd zijn en dan daarna toch nog gevaccineerd. En dan ziet men dat daar een heel sterk antwoord is. Dus iemand die een infectie heeft gehad en dan gevaccineerd wordt, die heeft een veel sterker antwoord dan de andere. Het antwoord wat men zoekt dus, we hebben dus gezien enorme individuele variatie. De vraag is natuurlijk waarom die zoveel en een ander weinig. En wat meet men? Dus er is zeker een verschil in het type vaccin. Bijvoorbeeld antistoffen na Pfizer waren in een bepaalde studie 500 en na Sinopharm slechts 170. De leeftijd speelde een grote rol. Rusthuisbewoners, gemiddeld 86, hadden 10 maal lagere antistoffen dan andere volwassenen. Hetzelfde bij TNF. En in Brazilië heeft men een enorm aantal mensen gevaccineerd, dus 75 miljoen. En dus daar zag men een echte correlatie tussen de hoeveelheid antistoffen en de leeftijd. Een ander puntje is heterologe vaccinatie, wat de meesten van ons gehad hebben. De meesten zijn begonnen dikwijls met AstraZeneca en dan daarna Pfizer. Ja. Dus heterologe, wanneer je 2 verschillende soorten krijgt, heb je ook meer antistoffen. En dan zijn er een reeks individuele factoren die men nog eigenlijk onvoldoende kent. Sommige zijn gebonden waarschijnlijk aan witte bloedcellengroepen, ziektetoestanden, dat weet men heel duidelijk. Immuunsuppressieve medicatie, en er wordt wel eens vergeten voor reumatoïde artritis, voor ziekte van Crohn, dat zijn anti-TNF producten en dat speelt ook een rol in het verminderen van de reactie. Wat dan duidelijk geworden is de laatste jaren, is dus dat de antistoffen op 6 maanden tijd toch vrij snel dalen. Dat is maar 1 factor, want de T-celactiviteit, activatie, waarbij dus de memorycellen, de geheugencellen geactiveerd zijn, dat blijft veel langer. Maar dat is ook, men heeft nu recente studies waar dus men die heeft gemeten en dan ziet men dat 20% van de mensen geen activatie hebben van de memorycells. Dus er is nog altijd niet zoveel gekend. Een studie van 800.000 personen in Israël heeft gekeken naar de nevenwerkingen. En misschien is het eenvoudigst van die 2 tabellen te bekijken.
Dus dat is vaccinatie ten opzichte van een controlegroep. En dan ziet men wat kwam meer voor bij vaccinatie, iets wat meer appendicitis, herpes zoster zona en lokale lymfklierzwelling natuurlijk van de inspuiting, myocarditis en pericarditis. Maar dat moet je dan vergelijken ten opzichte van de mensen die geïnfecteerd worden. En dan heb je dus infectie ten opzichte van controle en dan is duidelijk heel veel nierinsufficiëntie, arythmieën, veneuze trombose en dan dus myocardinfarct, cardiale zaken. Men ziet myocarditis en er wordt dus veel tamtam gemaakt over de peri- en myocarditis bij jonge mannelijke personen die Pfizer gekregen hebben. Maar als je dan kijkt wat er gebeurt met de ziekte zelf, en dat komt nu meer en meer bij de sportmannen naar voren, dat men zegt, maar het is COVID geweest. Dus wat Kai ook al gezegd heeft, het risico van een infectie is veel, veel groter dan van de vaccinatie. Ik denk dat het... Thanks, yeah, this is a summary of basically what we said. So these vaccines have been deployed, as I said, 11 billion. So this is something for the textbooks. And in Europe we have 6 different products, which at the end all perform fantastically regarding what we wanted to be, but not die anymore. I just recently spoke to the head of the ICU, Joost Wouters, he said, now there are no ICU patients anymore who got the vaccination. Before, everybody was affected, and you should know, for instance, in China early on in the crisis, but also in Spain and Italy, 25% of those who died or were admitted to ICU were nurses and frontline care health workers. These are young, or female, at the greatest health. So this is definitely a change in basically why we sit here again. So they are all efficacious in the clinical trials with this range. As I explained, there is in particular, they have this high real-world efficacy, particular regarding severe disease. I think this is no debate about that. They are not perfect yet, therefore I like to call them the first generation vaccines. We may need some which have a longer duration of immunity. Basically that we don't need, all vaccines have been developed to have at least 2 shots. And we now get the 4th shot, 5th shot, next fall we will get the number 7. And so where is the end of that? We don't know, but ideally we would get some which need less dosing. As for instance, other vaccines exist, rabies, yellow fever, hepatitis vaccines, they last often for much longer time, some even for a lifetime. We have now another, it's a more biology problem. This virus is started to be a moving target. So we have variants, and I will show from our own data what implications is that. We have these variants of concern. From a public health perspective, there is a big need that none of these vaccines protects you to infect another person. So you have to protect every single one individually, and this has enormous costs, but also most vaccines we use are altruistic. So we believe we protect ourselves, but in fact we protect our family, the community by these. Best example is rubella. So it is Rode Hond. My sons have been vaccinated against rubella, despite it's no risk for young boys, but to protect their teachers, female teachers, which may become pregnant, to protect their baby. So this altruism without any discussion. And as I mentioned, some of these products are so complex that they don't reach people, and they reached us because the governments made enormous, for instance, in Germany, the army was involved in transport of vaccines, imagine. Of a medical product to bring it to a patient in a highly civilized country like Belgium or European countries are. So we need
easier products that your GP can give you the vaccine finally. And for that reason, half of the world had no access to any of these vaccines yet. So there we have still half of us have no protection, and they basically breed these variants, and I will come to that in a minute. And I will rush. We at the Rega started with another platform. We used a legacy vaccine, which is a vaccine developed against the yellow fever virus. Yellow fever is one of the most dangerous viral infections, which is transmitted in the tropics by mosquito bites, and then you can develop a disease where you may die with a high chance within 100 hours after infection because you start bleeding because your liver is destroyed by the virus. There has been a vaccine, luckily, and therefore we can settle these areas now, like Cuba and Panama and so on, large parts of Africa. Because Max Taylor and people at Rockefeller developed a vaccine which some people consider the best vaccine ever made. And yellow fever, therefore our vaccination book, if some of you will know that, still is yellow. So we get kind of the prototype of a good vaccine. We use this vaccine as a vector. So we, like the adeno-vectors others used, we use this now as a vehicle to bring in the spike antigen. We started with very early in the crisis, actually in February 2020. We had already first candidates running. We started to use different parts of the spike protein, what is called here S1, S2, so the full spike. We used only the receptor binding domain depicted here in red. And finally, the best construct we found is something where we have a modified version of the spike, which is more stable. In fact, it's the same also Pfizer uses, Janssen uses, and Moderna uses. So it is based on some historical knowledge. Okay, and then we checked in test animals. We had no access to patients that fast. We tested that indeed this vaccine induces very rapidly, already in 2 weeks, uses high levels of antibodies, in particular of those antibodies which cause these neutralizing antibodies which block virus binding to the target cells. Okay. Oh, now I have to be. Yeah. Finally, a vaccine is giving some reaction, but does it really protect? Because this is the definition, as I introduced, of a vaccine. So we also saw that hamsters can be infected like humans with the virus, and then they develop, and this is shown here in the second panel, in a very short time they develop this lung infection as we see in humans, so with high virus loads, and also develop a pathology in the lung which resembles very much the disease seen in humans. And I had a small video, I will skip this for that purpose, because you can really see that these hamsters also have really difficult to breathe when they are infected, like humans may have before they get admitted to hospital. So, and in this model we see then if you first vaccinate hamsters with our vaccines, and this lead is here with the red boxes, this S0 as we call it, we see in a PCR test, as we all have had it, that these hamsters have much less virus compared to those which have not been vaccinated. Likewise, we cannot isolate virus anymore from the lungs. And they have also no pathology anymore. Okay, now, and this, I think this is the last, utmost important message. Virus which emerged in 2019 causing COVID-19 is something which does not exist anymore. We have it still in the lab, in the freezer. But these viruses which circulate now are different from the old viruses. And they came in phases. First the alpha, beta, gamma, delta, now we have Omicron. And they each time somehow had a time of office and then disappeared because another came. And you just see how dynamic that may be. In Belgium we have a fantastic surveillance system, therefore we know basically all of them. But in some countries they were just emerging and suddenly we saw it because they popped up somewhere else like the Omicron did. And what is unique to these, each variant is that they have what we call mutations, so have modifications in this spike protein. And unfortunately, many of these mutations, I just give you abbreviations in a color code,
they are unfortunately in a region where these antibodies, which infection or vaccination induces, need to bind. So in other words, you see it, our old vaccines lead only to 40, 50, 60% of antibodies anymore than against the variant or the original Wuhan variant against it was developed. So obviously we try to prevent a disease which is COVID-19, but now we have COVID-22. So this is, we definitely need to work towards updated vaccines, and that this is possible. We show in an updated variant of our candidate, but this will apply to all other vaccines as well, because we all use the same target. By updating, we can then catch up, and you see here in the red box, especially this beta and gamma variant. And the same is true for Omicron. They have been very poorly covered, so you see up with the updated version, we can top up again the immune reaction towards these spikes. Yeah, this is more for the discussion. I may stop here with our conclusions. If I may, very briefly, so obviously our first generation vaccines are very effective to prevent severe disease. And severe disease means death. You should not forget that somebody who is admitted to ICU would die if he would not be in ICU. Yeah, but obviously they don't really protect against getting infected or to spread the virus. It is not clear not fully clear how to improve on this efficacy. Obviously, what we don't prevent is the infection in the nose and the upper respiratory tract. So this is something which the new vaccines definitely need to top up. Maybe that we need also to include for broader protection more antigens, not only spike. We don't know yet. And what is puzzling, partially understood, is why somebody is well protected, others are not. And as I mentioned, we have still many victims of the disease because they have been, we have tried to vaccinate them, but they did not react properly. And these are then the directly hit victims. And finally, conundrum is we have people who still many months after this acute infection, for several years, have sequelae, disease, which can be linked to the infection. So still extremely, vermoeidheid, it's in English, it's tired, fatigue, or even muscle pain, all kinds of symptoms which are even not directly related to lung. And how to treat them, how to prevent it, because the vaccines also don't prevent it really. So you can be vaccinated, get a mild disease, but later you don't recover fully. Yeah, so these are the main open topics. Some kind of as a provocative slide is, what do we need to be safe in the future from Corona? And it is still the same as we needed to do 2 years back. And this is basically what we did in the medieval times from the Black Death, from the pest. And this is a pest doctor. We need to wear a mouse mask. We have a stick to keep social distancing. In fact, this is too short. My chairman, Johan Naetz, always says the length of a broom. So 1.5 meters is more than just shaking hand distance. And we need several measures. And this is a Swiss cheese model of prevention from pandemic diseases or respiratory diseases. Not a single measure. So each layer we put in society to protect from disease has a contribution. And if we take more and more out, we will have more holes which do not fit anymore to keep it tight. And there are some very simple ones, like physical distance, hugging, shaking hands, sitting a bit more wider. The mask is very efficacious, doesn't cost almost anything.
So it's also from public health perspective, it is something which is affordable. Washing your hands, soap. Imagine a disease you can treat with soap. And then, of course, all the high end. At the end, we have the vaccines. But this is one of the many sheets which may be put in place and kept. Yeah, part of them will be kept, need to be kept in place. Thank you. Zo nu kan u uw vragen stellen. Er wordt dan een micro naar u gebracht. Die micro versterkt niet uw geluid, maar zorgt er wel voor dat de mensen thuis, en er zijn er toch een 11-tal, kunnen blijven volgen. Dus als iemand een vraag heeft, kan hij nu zijn. Ja. Het vaccin dat de dag van vandaag wordt toegediend, is dat nog altijd het origineel vaccin van 2 jaar geleden? En zo ja, in hoeverre kan dat nog efficiënt zijn als men ziet dat er nu al zoveel varianten van de Omicron bijvoorbeeld ook al circuleren in verschillende delen van de wereld? Ja, if I may answer to that. Ja, uiteraard wordt nog altijd dit originele vaccin toegediend. En, zoals Johan ook uitlegde, die bescherming is niet tegen besmetting, maar tegen ziekte. En vooral tegen zware ziekte. Dat je daarvan niet sterft en niet op een ICU belandt. En ook voor Omicron is het nog heel goed tegen zware ziekte. Ja. Maar de vraag is dan toch, waarom heeft men nog geen nieuwe varianten van het vaccin ontwikkeld? Want blijkbaar voor mRNA-vaccin werd er altijd gezegd dat is een vaccin dat gemakkelijk adapteerbaar zal zijn of gemakkelijker dan de andere varianten, dus de andere platformen zoals men dus zegt. Ja. Hier moet ik misschien voorzichtig zijn. Er zijn verschillende, there's different agendas behind that. First of all, it is not that simple to make a new vaccine even on an established platform. You should know Moderna and Pfizer have been working for about 20 years on just make anything happen, and then they were just at a maturity level that they could do it fast. And of course they got enormous public support, taxpayers' money to make it. And the science behind it has been growing for 20, 30 years. So it is, the same is true also for instance, the technology done by Oxford and Janssen. So this is something which they have worked for many years on it. So it is, nothing is falling from or made on a drawing board in an hour and then worked. Okay. Second, vaccinology and medicine in this field is extremely conservative. It's never changed a running system. For many indications, there are good vaccines, but likely the only vaccines also. For many, there may be better vaccines. Look at the flu vaccine. Now, with the current scientific knowledge, it would be possible to make a vaccine you need not every year again, a universal one. But to make it, there's a vaccine development for a single one costs about half a billion euro. This is of course a huge risk because at the end it may not work, it may have some strange side effects, it will not be sold. And now final point, they have to be very careful. If I was a vaccine producer to sell every year 1 billion doses of a vaccine, would I have an incentive to make one which I would sell only once in a lifetime? But this is but this is off record, obviously. But the main issue is indeed it's a moving target and it moves faster than this development can go. And part of this misery is that still there are so many people who can be infected and can, like a evolutionary vessel where the virus can explore and then try. We have half of the people are sufficiently vaccinated that the virus can always try, can I already jump over this bar? Mm-hmm. Ja, ik
Ik heb een vraag in verband met de immuunsuppressiva. Wat is juist de reden waarom dat de mensen met problemen van immuunsuppressiva zo slecht reageren op de vaccins? Ja, dus het natuurlijk mechanisme is activatie dat iets vreemd wordt aanzien waar we moeten tegen reageren. En het beste is gekend de transplantsituatie. Je krijgt een orgaan, ons organisme aanziet dat als iets vreemd en gaat het afstoten. Dus men geeft die mensen medicatie om die afweerreactie te onderdrukken. Maar dat is veel breder geworden. Men heeft dus een aantal ziektes, ik heb reumatoïde artritis vermeld, ziekte van Crohn, colitis, waarbij men geen echte oorzaak, men heeft nog altijd niet een virus, een bacterie of zo gevonden die dat induceert. Het ligt op dit ogenblik denkt men dat het is dat iemand gepredisponeerd is om meer te reageren tegenover iets dat nog onbekend is. En dus gaat men die overreactie onderdrukken door medicatie. En in die zin, ook voor huidziekten wordt dat gegeven, worden dus een reeks medicamenten gegeven die overdreven reactie onderdrukken. Natuurlijk, dat is niet selectief voor iets. Dus als men de overdreven reactie tegen uw schildklier, het zijn massaziekten, schildklier, nieren, gewrichten, als men die reactie tegen zijn eigen weefsel onderdrukt, dan onderdrukt men tegelijkertijd tegen vreemd materiaal, onder andere virussen, onder andere vaccin. Want vaccin introduceert een vreemd eiwit. En dan gaat je dus ook minder reageren. En dus je gaat veel minder antistoffen produceren, veel minder beschermende cytokines. Misschien een vraag over het vaccin dat men dus ontwikkelt aan KU Leuven. Hoe staat het ermee? Zal dat gecommercialiseerd worden? Mogen we daar veel van verwachten? Of hoe is de stand van zaken daar? In het begin waren we zeker een van de eerste die een kandidaat hadden. En zoals we konden aantonen in die diermodellen ook een heel werkzaam kandidaat. Maar dan kwamen gebeurden twee dingen. Voor het eerste kwamen de anderen, de grote jongens, die hadden iets klaar om te verkopen. En dan was het natuurlijk evident te pakken wat daar te pakken was. En dan dat wordt dat op grote schaal verdeeld. Maar dan begonnen ook die varianten op te duiken. En dan zijn we dan meteen begonnen daaraan te werken. Hoe gaan we daarmee verder? Ja, we werken nog altijd aan optimalisatie. Ons grootste probleem is de productie. En er zijn ook anderen die daar hun problemen hebben, zoals ja, zelfs bijvoorbeeld die Gamaleya-vaccin is een uitstekend vaccin. Sputnik V. Maar ze hadden problemen dat op grote schaal te produceren. En dat is iets wat wij als een labo, aan een UNIF, met een klein 15-tal mensen niet kunnen doen. Dat is echt een art on its own om een vaccin niet te ontwikkelen tot aan het einde en dan in een kwaliteit te leveren dat dat dan ook veilig kan zijn en ook voor de volgende generaties. Dus dat is wat wij dagelijks doen. Dus u zoekt eigenlijk iemand met heel veel geld? Ja, en ook partners die dat echt een complementaire expertise hebben. Wij zijn goed in immunologie, virologie, diermodellen, maar ja, dat is echt meer dan alleen met een goed idee komen om om een infectieziekte voor te komen. Het gaat echt over bioengineering. Ja. Oké. Ja, in mijn inleiding suggereerde ik dat we nu, subjectief gezien, zijn we er gerust in dat dat stilaan verdwijnt. En men heeft de indruk dus dat die besmetting nu eigenlijk iets veel meer is dan een soort van verkoudheid.
Is die perceptie een perceptie die u deelt, of bent u veel ongeruster dan de gemiddelde Belg? We can do a polling, but yeah, so obviously we are in a fantastic situation here. And so we would not sit here if we would not have the vaccines. And you see how many people died. I think everybody knows at least 2-3 people who are not anymore there because of Corona. And we would be much less living here around here. It would be one of these big, horrible pandemics in human history. On the other hand, as I mentioned also, it's not over. And you see how it evolved, and it evolved. Just the rule of the repetition. After each vacation period, we had a new wave. What is your best guess what will happen in September, what will happen in November, and next March? Maybe that we are better out, but the virus is not waiting for us to be more happy. Actually, maybe a bit, because then we travel more. And it's not that the virus wants to get more aggressive, it just spreads more. It's evolutionary driving force. And if it unfortunately ends up in a dead end, that it suddenly gets more infectious and more virulent, meaning inducing more disease, then we are back to this scenario we had before. And we see that, for instance, also Omicron causes less severe cases here, where everybody has been infected or vaccinated or both, ideally both, for the immune response, ideally both. But in regions where it was suppressed by quarantine, like in China, Hong Kong, they have a massacre, because there are so many people, vulnerable people, which did not get the chance to get a vaccine, and there it hits as Wuhan isolated, Delta did in India. So there's not good evidence that it's yet in a phase that we can be relaxed. Okay. Ja, daar nog een vraag. Ik kan nog even nadenken over die vaccinatie. Is het dan in feite niet zo dat wij met ons zelf hier te vaccineren in de ontwikkelde landen, de minder ontwikkelde landen, een slechte dienst bewijzen? Want wij creëren hier toch een pool van circulerend virus, dat als het ware wat onder de schijnwerpers gehouden wordt. Het veroorzaakt alleen maar een ziekte die niet zo ernstig is, maar in andere landen waar er dus geen vaccinatie is geweest bijna, zullen die mensen die aan datzelfde virus worden blootgesteld blijkbaar veel meer ernstige ziekten en zelfs dood. Dus is dat niet een beetje merkwaardig? Zou er niet veel meer moeten ingezet worden dus op vaccinatie in die arme, onderontwikkelde landen? Ja, dat is het voorbeeld dat Kai heeft gegeven van Hongkong, waar ze dus weinig gevaccineerd waren. En als dan Omicron, dat zo gezegd minder ernstig is, daar toeslaat, dan is het toch ernstig. Ja? Dus de boodschap is zoveel mogelijk vaccins produceren en uitdelen. Ja. Yeah, and I may add to that, uitdelen. You may have vaccines in pures sitting in a freezer, but if you have a problem to transport it somewhere to the jungle or to a mountain, then, and this is much more, so development in this space is developing from scratch. So you have to build roads, you have to build electricity, you have to build bioinformatics, informatics systems to record who got it already, who needs it still. And this is it's geopolitics, it's development politics, and it's a misery of this south and north clash of wealth and poverty. So, but vaccines show that there is this huge difference between us and those who need it equally much. But and it's not as simple as just donating a vaccine. It may end up in a harbor, and that will then.
Ik vrees dat we inderdaad om die vraag deftig te beantwoorden een andere middaggesprek zullen nodig hebben over geopolitiek, misschien ook opnieuw over licenties en over hoe we ook voor de minder behoede landen op een goedkopere manier vaccinatie zouden kunnen leveren. Heel hartelijk dank voor dit bijzonder boeiende middaggesprek, voor de inleidingen, voor de vragen en voor de reacties. Tot de volgende keer.